Hello everyone! Now we will start online Japanese culture lesson 4. Today's topic is Junichi, zodiac. Here are some vocabulary related to the 12 zodiac signs. Is there any other way to mark the year in your country other than Western calendar? Japan has a Japanese calendar and the Western calendar. Wareki, Japanese calendar, is a unique Japanese calendar system in which the year is expressed by the number of an era, followed by the number of years. For example, Reiwa Yonen, the first year of Reiwa. Meiji Gonen, the fifth year of Meiji. The Western calendar is a 4-digit writing of the year. For example, 2000, 2022, 1988, etc. This is Junichi, 12 signs of the Japanese zodiac. Junichi, Junichi. Junichi originates from the ancient Chinese counting system. It is a 12-year cycle calendar where an animal is assigned to represent every year. This means that a certain year is equivalent to an animal sign. The same animal sign will repeat after 12 years. In some countries, the year is represented by different animals. Now, let's count the 12 signs of Junichi zodiac. Ne, Ushi, Tora, U, Tatsu, Mi, Uma, Hitsuji, Saru, Tori, Inu, I. Do you know what animals they are? Ne is a rat. Ushi is an ox. Tora is a tiger. U is a rabbit. Tatsu or Ryu is a dragon. Mi is a snake. Uma is a horse. Hitsuji is a goat. Saru is a monkey. Tori is a rooster. Inu is a dog. The last one, I, means boar. And now let's have a little quiz. 2020 is Nezumidoshi, rat year. 2022 is Toradoshi, tiger year. Then, what year is 2021? Yes, the correct answer is Ushidoshi, ox year. Are there zodiac signs in your country? What kind of animals are represented there? Now, our Japanese teacher will introduce you an anecdote about the order of the zodiac. Please listen. 昔、年末に猫やうさぎ、犬、牛、猿、鳥、羊、蛇、竜、ネズミ、馬、イノシシ、虎の13匹が集まっているところで、神様はこう言いました。元旦の朝、わしのところにやってきた12匹までを順に1年ごとのリーダーとする。動物たちは自分が一番に神様のもとに着くようにと計画を立てていましたが、猫だけが神様のもとに訪れる日にちを聞いておらず、ネズミに日にちを尋ねました。するとネズミはライバルを減らすためにわざと1日後の日にちを教えたのです。嘘とは知らずに安心した猫はネズミに感謝し、そのまま帰っていきました。さて、動物たちの中で最初に動き出したのは牛でした。牛は足が遅いことを気にしていたので、他の動物たちよりも早めに出発したのです。歩いている牛を見つけたネズミは楽をしようと思ってこっそりと牛の背中に乗り、神様のところまで連れて行ってもらうことにしました。
牛は元旦になる前に神様のところに着いたので、門の前で朝になるのを待っていました。ついに朝になって牛が門を通ろうとすると、背中に乗っていたネズミがひょいっと降りて先に門を通ったのでした。こうして十二支の順番はネズミ、牛の順になり、他の動物たちも次々に到着して順番が決まりました。騙された猫は1日遅れで到着しましたが、そこにはもう神様はおらず、十二支には入れてもらえなかったのです。How do you feel after reading the zodiac story? Here is the summary for this lesson. Let's read often used words together again. 十二支、ね、牛、虎、う、立つ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いい、十二支の物語。That's all for today's lesson. Thank you very much.